Gradient descent. If f of x1 comma x2 is equals to x1 minus 3 whole square plus x2 minus 4 whole square, starting with the x0 is equals to 1 comma 2. Find the value of x1 after one iteration. ఒక ఇటరేషన్ తర్వాత ఏంది కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు గ్రేడియంట్ డిసెంట్ అంటే దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు వచ్చిన ఈక్వేషన్ని పైన 2 ముందరకు వస్తుంది. 2 ఇంటూ x1 మైనస్ 3 కామా 2 ఇంటూ x2 మైనస్ 4 అది వచ్చేసి 1, 2 దాన్ని ఏదో ఒక 1 అవ్వాలి అంటే 4x I mean 2x1 minus 3 is equals to 1. 2x1 minus 3 is equals to 1 అంటే x వాల్యూ 4, x వాల్యూ 2 అయితే 2 4 minus 6 is equals to 1 అవుతుందా. x1 వాల్యూ x2 వచ్చేసి -4 అవుతుంది. అట్ x is equals to 1, 2 అవ్వాలంటే 2x 2 times of x1 అంటే 4 minus 4 that is equals to 0. ఓకే, ఈక్వల్స్ టు 0 అవ్వాలి. అలా చేసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. -4 అట్లా వస్తుంది అనమాట. సో అది -1, 2 -0.5 -4 is equals to 3, 4. 2 into x1 minus 3, 2 into x2 minus 4, x1 is equals to 1, 2 minus 0.5 ఇట్లా చేసుకోవాలి. స్టెప్ బై స్టెప్ సాల్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఒకటి గ్రేడియంట్ డిసెంట్ వచ్చింది 0.1, 2. స్టెప్ సైజ్ వచ్చేసి ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0.5 తీసుకున్నాం. కంప్యూట్ ద గ్రేడియంట్ ఇటెడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ బై డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ x1 డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ x2. రెండు ఈక్వేషన్స్ చేస్తే 2x1 minus 3 అనే తర్వాత ఇలా ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ అవుతాయి. ఇలా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తే 2 ఇంటూ ఇట్లా వస్తుంది. x0 వచ్చేసి 1, 2, ఆల్ఫా వచ్చేసి 0.5. ఇక్కడ -4, వచ్చాయి. కంప్యూటింగ్ x1 వాల్యూస్ని కంప్యూట్ చేస్తే 1, 2 ప్లస్ 0.5 -0.5తో -4, మల్టిప్లై చేయాలి. ఎందుకంటే x1 కంప్యూట్ చేసినప్పుడు x1 is equals to x0 minus alpha into gradient of f of x0 into gradient descent అనుకో. అప్పుడు 0.5 -0.5 ఇంటూ 4 అంటే +2 వస్తాయి. ఈ రెండు పాయింట్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు 3, 4 అది x1. ఓకే, ఇది మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో అయితే చూడు 1, 2 వాల్యూస్. నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ కనుక్కోమన్నాడు. -0.5 ఆల్ఫా వాల్యూ 0.5 తీసుకున్నాను. 2 into -1.3, 2 into 2 minus 4 that is equals to 1/2 plus 2, 2 that is equals to 3, 4. ఆల్ఫా వాల్యూ కూడా వీడే ఇచ్చాడు చూడు 0.5 అయితే ఇక్కడ. ఓకే, 44. ఓకే, తర్వాత కన్సిడర్ ద లాస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ వెక్టార్స్ x is equals to సపోజ్ ఒక గ్రేడియంట్ రీసెంట్ వచ్చింది. ఫిక్స్డ్ లెర్నింగ్ లెంత్ డిఫరెన్షియేట్స్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఇచ్చాడు 1, 2 అని ఇచ్చాడు. 1, 2 -0.5 2x ఎక్స్లో ఏమో వైఏ కదా, డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 2 + వైఏ కదా అయ్యేది. లేదా ఊరికి దానిలో వాల్యూస్ పెట్టినా వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి మనకు అంతే. దానిలో ఇంకేం గ్రేడియంట్ ఎక్కువ ఏం లేదు. ఓకే, లెర్నింగ్ రేట్ కెన్ మేక్ ఇట్ డైవర్జ్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కుడ్ అఫెక్ట్ వెదర్ ఆర్ నాట్ గ్రేడియంట్ డీసెంట్ కన్వర్సింగ్ టు గ్లోబల్ మినిమా. లెర్నింగ్ రేట్ వచ్చేసి ట్రూ. లెర్నింగ్ రేట్ కెన్ మేక్ ఇట్ ఏ డైవర్స్. ఇనిషియలైజింగ్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ట్రూ. క్రూషియల్ థింగ్ the order of the data ignoring the issues relevant to the numerical precision no, false. We will sum also order not matter. Consider the following completely origins linear regressions and gradient descent. Properties of gradient vector increases in the direction of gradient and the function decreases most rapidly in the opposite direction of gradient descent. గ్రేడియంట్ డీసెంట్ ఉన్న వైపు ఏమో ఫంక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది, దానికి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమో ఫంక్షన్ డిక్రీజ్ అవుద్ది. ఇక్కడ ఉంది W0 వచ్చి L ఈజ్ ఏ లాస్ ఫంక్షన్. గ్రేడియంట్ విల్ బీ ఒమేగా ఆర్ -ఒమేగా.
Gradient equals meaning is increasing. Function is increasing. The function is increasing most rapidly in the direction of gradient f bar. The function decreases in the opposite direction of f bar. Curves. ఈ ఒక సర్క్యులర్ షేప్స్లో ఉన్న పిరమిడ్ అవుటర్ లైన్ అనుకో, దాని పైనుంచి చూస్తే గ్రేడియంట్ డిసెంట్ ఇలా ఉంటుంది టాప్ వ్యూ లాగా. లీనియర్ రిగ్రెషన్, ద బ్యాచ్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్ ఇన్ మిన్ బ్యాచ్ కోఆర్టిజెంట్ స్కైటియోటిక్ స్టైకోటిక్ gradient descent iterative algorithm initialize directions to the steepest descent, computational complexity. Gradient descent versus closed form. Gradient requires multiple iterations, need to choose alpha, works well when n is large. Closed form is non-iterative, no need for alpha, slow in n if large, n అనేది large అంటే స్లో అవుతుంది. Compute x minus 1 and x minus 1 power minus 1 regular update in GD. Sophisticated gradient descent. Loss algorithms initialization, batch gradient descent, min batch. ఇవన్నీ బ్యాచ్ జీడీ అనుకో, రెడ్ కలర్ లైన్లో ఉన్నట్టు ఒక పాయింట్కి ఒక పాయింట్కి వెళ్తుంది. ఎస్టీ సోఫిస్టికేటెడ్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్ అనుకో, ర్యాండమ్గా వెళ్ళి కనుక్కుంటుంది. మిన్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్ అనుకో, స్టేబుల్గా పెరిగి తగ్గి పోయి కనుక్కుంటుంది. ఓకే, there is always a unique steepest descent direction. Descent false. If the gradient is a 0 along same dimensions, there would not be a unique steepest descent direction. Select correct radius GD and SGD. Each update steep in the SGD pushes the parameter vector close to XGD. Updates are high in variance and may not go in the direction of the true gradient. The gradient computed in SGD is an exception equal to the gradient computed GD. The gradient computed in the GD has a higher variance, so no SGD is higher than that computed in SGD, which is maybe in the practice SGD converts faster in time in GD. Extra time polynomial regression. ఇప్పుడు పాలినామియల్ పొజిషన్లో ఉంటేనే ఈక్వేషన్స్ చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి. Polynomial regressions, the tree transformation inputs has different features. Feature is equals to 1 to 1 constant. Feature 2 is equals to x. Parameter 1 is equals to w0. Parameter 2 is equals to w1. ఫీచర్ మ్యాప్స్. ఇక్కడ చూడు, అక్కడ ఉన్న మ్యాప్లో యూలాగ్ పాయింట్స్ వచ్చినాయి, ఇక్కడ కూడా యూలాగ్ ఉంటాయి. మీన్ ట్రాన్సాక్షనల్ పొజిషన్లో చూసుకుంటే ఇట్లా ఉంటాయి. y is equals to wh, తర్వాత ఇది ఇలా ఒక డిగ్రీ లీనియర్గా ఉంటే ఒకటి లీనియర్ బెస్ట్ ఫిట్ వచ్చేసి పాలినామియల్. తర్వాత 3 degrees పెడితే ఇట్లా ఎటు పడితే అట్లా పోయింది. సో హయ్యర్ ఆర్డర్ నాట్ సో గుడ్. ఓకే, పాలినామియల్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ అది డేటాకి బాగా అలవాటు పడుద్ది. Where is a linear regression? Regression is linear if yes, y is linear in w. In other words, we can express as y is equals to w, which are linear. ఇక్కడ 4.82 4 log of 42 ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్స్, లీనియర్. θ1 x1 x2 x3 log of x3, సో లీనియర్. కానీ ఇక్కడ θ⁴, ఇక్కడ పవర్స్ వచ్చినాయి. పవర్స్ వస్తే అది లీనియర్ కాదు, కాన్స్టెంట్ కాదు. పవర్ ఎప్పుడు పవర్ 1 ఉంటేనే కాన్స్టెంట్. పవర్ 1 కాకుండా వేరే మల్టిపుల్గా ఉంటే అది కాన్స్టెంట్ కాదు, నాట్ లీనియర్. లీస్ట్ స్క్వేర్ లీనియర్ రిగ్రెషన్. డేటా సెట్స్ విత్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ y0 is equals to w0. Rigid and lasso regressions. Sparsity weights are exactly to 0. Lasso permissions. Linear regressions. Linear regression అన్నమాట. Suppose you cannot, when your ML model hits the gym, why did your ML model start a diet? Because if overfitting and needed to lose some weight, overfitting అయింది అంటే కొన్ని వెయిట్స్ వదిలేయాలన్నమాట.
Another reason we keep weight small. Suppose the following two weights vector WA and WB make nearly the same predictions. WA is equals to 1 comma 1, WB is equals to minus 9 comma 11. Why is WA better than WB? Because it has less weights. Regularization polynomial featuring mapping it may fit the data using a degree minus m polynomial function of the form y is equals to w naught w1 x of square w2 x of square and wm x or m polynomial feature mapping with m is equals to 0. ఫస్ట్ దానికి చూడు లైన్ స్ట్రైట్గా m is equals to 0 అండర్ ఫిట్ m is equals to అండర్ 1 జస్ట్ కొంచెం లైన్ అయింది m is equals to 3 గుడ్ ఫిట్ అనమాట m is equals to 9 చాలా విగరస్గా ఉంది ఓవర్ ఫిట్ అనమాట. మోర్ కాంప్లెక్సిటీ అండ్ జనరలైజేషన్ miscellaneous and magnitude, hence the training instead of the meaning. Minimum with respect to linear model complexity. L of W regularization is a method for automatically controlling the complexity of the learned function. Idea penalize the penalty ఇవ్వాలన్నమాట larger values of theta g incorporate to cost function works well when you have a lot of features which contribute the bit and label rigid regression objectives and so on, or there is no regularization in W not by Ostrom. Some middle anamata. The first term summation n is equals to 1 yi minus wt w transport xi square. W transpose అంటే అవన్నీ వెయిట్స్ అనమాట. y minus xi y is equals to bx plus c లాగా అనమాట. Objective minimize the total error while controlling the magnitude of the weights. The new loss function model fit to the data regularized loss function. Now for mathematical we can also think this as a gradient of loss function. The gradient of the loss function with respect to W, gradient of L, W is equals to 2xt wx minus y plus 2ys, and setting the gradient to the 0 to find the optimal W set of gradient to 0. Gradient of L of W is equals to 2 of x transpose n plus minus 2 points. Solving for W is equals to coefficient vector. X is an input matrix, design matrix, target vector, response variable, lambda regularization parameter, penalty term, identity matrix. So the equals and numbers closed from the solution of regularization linear regression. W is equals to x transport x plus 1 of minus 1 x of t. This is called from the solution incorporate with regularization term lambda w of 2 squares, which leaves in the different overfitting penalty signs. What does the regularization do? It's penalize the model that having a theta of I component to have a magnitude that too big neither to in a positive or negative direction. For instance, it prevents the models focusing on only one feature. Is this a square of length? It is called as L2 regularization. It is a set of other finite numbers regressions they can take out, otherwise prevents collect new data to increases the training data size. New data will help to construct overfit. Repeat the current data twice in the increasing of the training data. The same data twice will not help anything. Increasing the L2 regressions penalty in the loss function lambda is equals to increasing the lambda increases will be to decrease overfitting. Add a new features to the models. New features means increasing complete complexity x2 x3 x4 it will increase the overfitting. New complexity increasing complexity increases the overfitting. Remove the features from the model. Remove the features decreases the complexity and decreases the overfitting. Yes, I solved it. Okay. Consider the L2 regularization loss functions for linear regression. L of W is equals to half into y minus x w of whole square. ఇక్కడ ఉంది ఏదో లీనియర్ సరిగ్గా పోలే బి కరెక్ట్గా పోతుంది సి అయింది. లీనియర్ రిగ్రెషన్ మోడల్ వచ్చేసి సి అనమాట. లీనియర్ రిగ్రెషన్ విల్ డిగ్రీ 10 పాలినామియల్ ఫీచర్ బి అయి ఉంటుంది బాగా బెండ్ అయింది కాబట్టి. రిజిడ్ రిగ్రెషన్ విత్ ద డిగ్రీ పాలినామియల్ ఫీచర్ సబ్స్టిట్యూట్ రిగ్రెషన్ ఏ okay with we fit two models to the data
The set curve deeply in the questions. OLS versus rigid regression. Let's see the both words using the avoiding overfitting complex models while still avoiding the how can we keep both the expression power of a complex model while still avoiding overfitting using regularization. Pole 3, what will be the best value for the lambda? L2 regularization, rigid regularization, geometric interpretation of L2 regularization. Suppose we are mining J theta where move towards the minimum G theta and R theta. Lasso regularization with L1 normal. L2 regularization squares which vector is the chosen to the L1 regularization. L2 regularization penalty, L1 regularization penalty. Consider the setting of weight Wj is equal to 0.0001. I can set that to 0 and eliminate penalty. The penalty for L1 regularization is calculated as lambda of 0.00001, that is equal to 0.0001 into lambda. The penalty remains proportional to the distance from the zero. Even the small value L1 regularization encourages settings Wj exactly to the zero, eliminate the penalty. In L2 we don't have enough motivation to go to zero. Hardly use a geometric interpretation of L1 and L2. సర్కిల్ లాగా పెడితే ఇది ఒక పాయింట్స్ లాగా పెట్టుకుంటుంది. Loss of the objective functions, gradient descent and more unknown. Rigid lasso regression, gradient descent. Linear classification into natural attempt. What a model that can tell us range of sigmoid functions 1 by 1 plus e power naught 1 by 1 plus e power minus 6. ఇవి sigmoid range of sigmoid వచ్చేసి 0 నుంచి 1 అనమాట. అందుకనే sigmoid మోడల్ మీద అంత ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఐడియా ఆఫ్ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్. అంటే లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్, మోర్ అండ్ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ అండ్ క్రాస్ ఎంట్రోపీ లాస్. సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి 1 by 1 plus e power minus x. దాని వాల్యూ 0,1 మధ్యలోనే ఉంటుంది ఎప్పుడు. ఎక్స్ వాల్యూ అంటే మనం ఎక్స్ వాల్యూ వేస్తే రేంజ్ ఉంటాయి. e power minus x దగ్గరే వాల్యూస్ పెడతాం అండ్ దాని వాల్యూ 0 నుంచి 1 వరకే వస్తుంది. ఈవెన్ ఓన్లీ 0.1. Predict the patient has the disease or not based on the patient's symptoms and medical history. 0,1. Transform the output to a probability. Logistic regression and probabilities. 0.0081. T naught is equals to Tx is equals to 0, 0.5 Tx. Wtx is equals to 0.8. Yx is equals to 3 power 0.85. short jump చేస్తుంది. Question: can a logical regression can achieve 100% accuracy on the given training set? Accuracy is equals to correctly classification by total points. Kinda section 1 and a quick recap we do of what we have seen. A n label training examples xn comma yn. N is equals to 1 to n. Xn belongs to r power d. Yn is equals to 0 comma 1. X is equals to n into d, the feature of matrix in n when label vector. Y of 1 is equals to 1, the positive example. Y of n is equals to 0, negative example. Grow learn a classification with the predicts that binary label. Y into theta is equals to a is equals to new input. What a probability model can able to also predict t of x, unx, logistic regression, sigmoid function. In interpreting probabilities, understanding wx. Wait, ఇది ఇంపార్టెంట్. హై బయాసిస్ సింపుల్ మోడల్, హై ట్రాన్సిటివిటీ. లో బయాస్ అంటే డాట్స్ అన్ని దగ్గరగా ఉంటాయి. హై వేరియన్స్ అంటే డాట్స్ దూరంగా ఉంటాయి. లో వేరియన్స్ అంటే హై వేరియన్స్ అంటే హై ఎర్రర్, ట్రైనింగ్ ఎర్రర్.
లో రిగ్రెషన్ అంటే 3 degrees 10 degrees polynomial bias is high. లో రిగ్రెషన్లో లో బయాస్ లో వేరియన్స్ ఉంటుంది. లీనియర్ రిగ్రెషన్లో లో బయాస్ హై వేరియన్స్ 10 degree పాలినామియల్స్ పెరిగితే వేరియన్స్ పెరుగుద్ది. బయాస్ నార్మల్గానే ఉంటుంది. థింగ్స్ మళ్ళీ ఇది సింపుల్ మోడల్ అదంతా వేరు వేరు. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిందా చదువుకోవడం అన్నట్టుంది. వేరియన్స్ ఏ మోడల్ కెన్ బి ద ఎస్టిమేటెడ్ ఇన్ ద వేరియన్స్. ఇది చూడు, ఈ డయాగ్రామ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. లో బయాసెస్ అనుకో, పాయింట్స్ అన్నీ లో బయాస్ లో వేరియన్స్ అనుకో, పాయింట్స్ అన్నీ ఒకే చోట ఉంటాయి కానీ గుంపుగా కరెక్ట్గా ఉంటాయి. హై వేరియస్ అనుకో, పాయింట్స్ అన్నీ దూరం దూరంగా ఉంటాయి. పాయింట్స్ అన్నీ ఒకే చోటు ఉంటే లో బయాస్, పాయింట్స్ అన్నీ పాయింట్స్ అన్నీ ఒకే చోట ఉంటాయి కానీ దూరం దూరంగా ఉంది అంటే, పాయింట్స్ అన్నీ ఒకే చోట ఉంటే బయాస్, దగ్గరగా ఉంటే లో, దూరంగా ఉంటే హై. వేరియన్స్ అంటే అన్నీ కలిపి ఒకే చోటు ఉంటే వేరియన్స్, అన్నీ కలిపి దూరం చోటు ఉంటే ఓకే. లో వేరియన్స్ అనుకో, పాయింట్స్ అన్నీ దూరం దూరంగా ఉంటాయి. నియర్ టు ద ఎయిమ్ లో బయాస్. లో బయాస్ అనుకో నియర్ టు ద ఎయిమ్. బయాస్ అంటే ఎయిమ్ దగ్గర. వేరియన్స్ అంటే పాయింట్స్ అన్ని ఎక్కువ పాయింట్స్ తక్కువ పాయింట్స్. ఓవర్ ఫిట్టింగ్ తర్వాత ఇది ఓకే. బయాస్ ఇక్కడ లో బయాస్ అంటే ఏంటి, పాయింట్కి దగ్గరగానే ఉంటాయి కానీ లో బయాస్. హై బయాస్ అంటే పాయింట్కి బయాస్ అంటే పాయింట్కి దగ్గరగా ఉండడం. తక్కువ ఉందనుకో పాయింట్కి దగ్గరగా బయాస్ అంటే పాయింట్కి దూరంగా ఉండడం. యాక్చువల్గా బయాస్ తక్కువ ఉంది అంటే ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్కి దగ్గరగా ఉంటుంది. బయాస్ ఎక్కువ ఉంటే ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్కి దూరంగా ఉంటుంది. వేరియన్స్ అనుకో ఎక్కువ, అదే పాయింట్స్ అన్నీ కలిసి ఉండడం లేదా దూరంగా ఉండడం. వేరియన్స్ తక్కువ ఉందనుకో పాయింట్స్ అన్నీ కలిసి ఉంటాయి. వేరియన్స్ ఎక్కువ ఉందనుకో పాయింట్స్ అన్నీ దూరంగా ఉంటాయి. రిగ్రెషన్ విత్ డిక్రిషన్ ది ఐగన్ వాల్యూ వెక్టర్ 1 వెక్టర్ 2 hierarchical clustering. యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్ 1/1 + e⁻−x. న్యూరల్ నెట్వర్క్ రీక్యాప్ లేయర్స్ ఇవన్నీ దీని మీద క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. ఎల్డిఏ Western inference. Perceptron